Hello guys, and welcome back to my channel, Shan Cai, Loyola. And today is Saturday, October 2, 2021. And so I have a subject, one subject only in this day. It's calculus, and it's still 9:33 a.m. So I have time to wait for our link in our subject, and our class will start at 10:20 a.m. And so I'm still since I'm still waiting for the link for our subject, I'm still taking exam for some subjects that I still not yet submitted. So, and of course, it's my OOTD for today. My OOTD. So, guys, please subscribe to my channel, and don't forget to click the notification bell to be always updated in my latest videos. And please watch my ads. That will be very helpful for me to earn money, and that money will be helpful for my studies. And of course, please join my membership, guys. Let's link na nasa chat box. Thank you. ACLC Santa Maria, ACLC Malolos, ACLC Balanga. Iba-iba din po yung courses dito. Mayroong first year, second year, third year, fourth year. May mga erecta students. Magtataka kayo. Nabasa ko yung tanong kanina. Saan po medyo nagamang po yung laptop to. Medyo marami tayong i-discuss ngayong araw. Sila ha. Pag mag-70 start na tayo, alam ko, 100 plus tayo eh. Kasi sa Facebook page, nasa 100 plus. Kaya naging continue pa. Good morning, sir. Good morning.
about matrices. Kinulang natin ng oras. So, yung topic naman natin ngayon ay tapusin natin yung problems involving an angle formed by the tangent line. Okay, so dalawang PowerPoint meron tayo. Yung isang PowerPoint ay ipagpatuloy natin yung last meeting natin. Tapusin natin and then mag-discuss ako ng function. So time check 11:49. Medyo late na tayo. Okay. So ready na ang lahat sa mga latecomers, bigyan na po mag-attendance. At ako po ay magsisimula na. So my request everybody, your attention. Please listen carefully. And if you have questions, don't be hesitant to ask questions. There we go. Okay. Late na ako. Sabi ko sa inyo, lagi ako nag-overtime. So, hanggat maaari kasi lahat ng mga dapat yung matutunan ay ituturo ko sa loob ng 1 hour. Kaya ito na nangyayari. So, next sana kung ito sana ay face-to-face ay 3 hours. No? So, isang linggo ang pagtuturo. Ngayon, online kasi 1 hour lang dahil meron mga 5 minutes. Meron ng mga lesson doon at saka tutorial. So, quick review lang natin sa mga ngayon na naka-join. Sa mga naka-join, actually, hindi po kasi ako nagtatanggap, nag-admit sa Facebook, hindi po ako nag-admin. At hindi ko rin alam kung sino tatanggapin ko kapag may nag-join kasi una, hindi ko na makilala yung estudyante, wala pa akong master list lang. Hindi ko rin alam kung sino pumapasok dito, estudyante ko ba o hindi, no? Tinatanggap ko na lang. Kasi ako walang kopya ng listahan ng mga officially enrolled at nasa klase ko. Okay? So, dito po tayo nagsimula sa problem na nagkaroon ng discovery ng study about calculus because what if we're going to find the area of a given lift na figure. So, as much as possible, I'm going to cut or divide the regions into small squares so that if you're going to add all the small squares, that will be the total area of a given figure, which is a leaf. But the idea that the area of a given leaf is the use of integration, which is, we discussed last time, that the area under the normal under the curve, bounded with the curve on the x-axis from A to B. So, yun yung pagkuha ng area ng dahon. At saka yung align tangent to a given graph, that is finding the slope of a line tangent to a graph that is equal to f of b minus f of a over b minus a as the limits of f of b minus f of a over b minus a as b approaches a. So, doon nagsimula yung problem. Dito diniscuss na natin yan. And the formula for the slope is y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1, or the rate of change in y over the rate of change in x, or that is rise over run, or that is delta y over delta x. Na-discuss natin yan. And then yung slope, we know that the slope of an inclination line, or the slope or the slope of the inclination line is equal to the tangent of angle theta, because tangent is opposite over adjacent, which is y rise over r. So, ito yung equation of a line given a slope and a point. So, ito yung slope, ito yung point. So, the two-point form, siguro mag-discuss ako dito. Konting recap, isang example.
Sige, pakinggan niyo ako. So, pag pinag-usapan, pag nakita tayong ganito, this M represents the slope. At yung point ay x sub 1, y sub 1. So, for example, final equation of a line whose slope is 3. That passes through point 2, 4 o 2, 6 na lang. So, dito, ito yung x sub 1 mo, ito yung y sub 1 mo. So, kaya ito siya ay nasa point slope form because this is a point. If you're going to graph 2, 6 in a Cartesian plane, this is 2 and this is 6. So, 2, 3, 4, 5, 6. So, this is 2, 6. So, that 2, 6 is a point. Kaya siya pinatawag na point slope form. So, pwede rin na ang M mo dito ay y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1 or sabi nga natin delta y over delta x. So, ulit, kung may slope tayo, let's say for example 3 and ang point natin ay 4, 2. Sige. So, gawa ka lang ng y minus y sub 1 ang gagamitin natin kasi meron tayong slope ay ng point. So, x minus x sub 1. So, substitute lang yan, direct substitution, y minus y. This is your x sub 1, this is your y sub 1. So, y minus 2 over slope lang na 3 times x minus x sub 1 which is 4. So, yun yung equation natin. Pero, equation natin could be in the form of y equals mx plus b. Or this is what we call naman na slope-intercept form. So, this is your slope, this is the y-intercept. Or the intercept, y-intercept. Okay? Because if x is 0, y equals b. That's why y-interception. So, pwedeng naka-y equals mx plus b siya. Kung ganito siya, magiging y equals, i-multiply natin to 3x minus 12. Ilipat natin yung 2 plus 2. Kaya ang equation niya ay y is equal to 3x minus 10. Kapag ito ay slope-intercept form. Pero kapag standard form, that is y plus 3x equals negative 10. Standard form, negative 10. Kung general form, that is y plus or standard, so dapat mo na yung x. So 3x plus y equals negative 10. Pero kapag ka-general form, that is 3x plus y, lipat mo yung minus 10, magiging plus 10 equals 0. So, yan yung general form. So, okay. Next is angle between lines. So, kung nagpapansin natin yung angle between lines, kung kunin natin yung angle na to, this angle is theta. So, okay. So, theta, palangan natin tangent. Because sa tangent, kung naalala nyo ay meron tayong SOHCAHTOA. So, katoa. So, SOHCAHTOA. So, AOH. And then, ito ay AH. At ito ay OA. Okay. So, kung mayroon tayong SOHCAHTOA, kung tangent kasi tayo, tangent theta. So, ito yung angle natin, tangent theta. Alam natin na in a right triangle, if this is a right triangle, we can say that if this is tangent theta, this line is the hypotenuse of the graph. So, kung hypotenuse to siya, alam natin na ito yung opposite, ito yung adjacent side. So, kapag tangent is opposite, that is y sub 2 minus y sub 1 or delta y over x sub 2 minus x sub 1 which is the delta x. So, ibig sabihin, the angle inclination of a line, the angle inclination, ito yung angle inclination of a line. With the x-axis, ito yung x-axis, is the smallest angle theta, which the line makes with the positive x-axis as measured from the x-axis counterclockwise. So, alam natin na kapag ang angle mini-measure natin in counterclockwise position, ibig sabihin pag ganyan siya, that is positive. Kung ang measure natin ay clockwise, negative. So, positive axis as measured from the x-axis counterclockwise. See, this is figure 12 with the slope delta y over delta x, opposite adjacent. We have that tangent theta. So, the slope of the line is tangent of the angle of inclination of the line. So, ibig sabihin, yung slope pala ng line na to is equal to the tangent, angle theta. So, that is tangent of the angle of inclination of the line. So, ibig sabihin, yung slope ng linya, ang tinutukoy natin, yung slope nito, gaano siya katarik, no? Ang
slope nito ay equal siya sa tangent ng angle of the inclination of the line. Okay? So, ulitin natin, yung slope niya ay tangent ng angle ng inclination of the line. Kasi yung slope niya ay opposite over adjacent, which this represents rise over run. Di ba ang slope ay rise over run? Rise over run, or the change in y over the change in x. Alam naman natin, pinag-aralan natin last meeting, yung slope, no? That is delta y over delta x. Okay? Next, perpendicular lines. So, two parallel lines. Ito naman ay two parallel lines. So, alam natin na kapag dalawang equation ay parallel, ibig sabihin kapag parallel sila, they have the same slope. No? So, kung pareho sila slope, let's say for example, sir, medyo mabilis po, pwede po ang pakibagalan po. Okay, noted. Okay, so dito, for example here, problem 8. Find an equation of the line which contains the points negative 2, 3 and is parallel to this. So, gagawa tayo ng equation ng line na parallel dito. Okay? So, ang 3x plus 5y equals 17. Okay? Alamin muna natin yung slope. So, ang slope niya ay, gawin natin siyang 5y. Gawin natin siyang, bagalan natin. Gawin muna natin siyang slope-intercept form. So, magiging 5y equals, ito kasi pang grade 8 to na lesson eh. Okay, negative 3x plus 17. Okay? So, inilipat natin siya, no? Para makuha natin yung slope. So, gawin natin siyang y equals mx plus b muna yung equation. Okay? Where m represents the slope. Kailangan malaman muna natin yung slope ng line na yon. So, kasi gagawa tayo ng equation ng line na parallel dito. So, kung parallel sila, dapat pareho sila ng slope. Okay? Para malaman natin yung slope, change natin siya. Ito ay naka-standard form. I-change natin into slope-intercept form. So, 5y is equal to negative 3x plus 17. So, divide both sides by 5. Divide by 5. So, cancel. Y is equal to, anong natitira? Negative 3x plus 17 all over 5. Or this can also be written as y is equal to negative 3 over 5x plus 17 over 5. Ngayon, mayroon na tayong slope. Ang slope natin ay negative 3/5. So, ang slope natin ay negative 3/5. Alam natin na ang slope nito ay negative 3/5. Now, alam din natin na negative dapat ang sagot natin kasi ganito yon. Buray ko to Okay. Kapag ang ating linya ay rises to the left and falls to the right, negative slope yon, no? So, ibig sabihin, kapag ganito ang linya mo o yung equation ng line mo, negative yung slope. Kapag nakaganyan siya, rises to the right, falls to the left, positive slope. Kapag ka nakakaiga, zero slope. Kapag nakakapatayo, undefined slope. So, kita natin na ito ay dapat ang computation natin ay may negative na slope. Alright. Ngayon, gagawa tayo ng equation ng line. Para magawa yung equation ng line, kailangan natin na mayroon na tayong slope at mayroon na tayong so, mayroon na tayong point at saka slope. So, negative 3 yung slope natin at gagamitin natin yung point na to. Okay? So, ang gagamitin natin ay slope point form, that is y minus y sub 1 equals m times x minus x sub 1. So, y minus, ito yung x sub 1 mo, ito yung y sub 1 mo. So, y sub 1 mo ay 3 equals, dahil pareho nga sila ng slope, gamitin yung slope na equation na to. Kasi nga, pag parallel sila, pareho sila ng slope. So, negative 3/5
times x minus yung x sub 1 mo ay negative 2. Kaya negative 2 ang ilalagay natin dito. So simplify na natin, y minus 3 is equal to negative 3/5 x. Okay, ito ay minus, di ba? Magiging plus. So, distribute natin to, magiging plus yan. So, i-multiply sa negative, negative pa rin siya. So, 3 times 2 ay 6 over, minus 6 over 5. So, ngayon, pwede naman natin ito lagyan ng over 1 over 1. Para wala tayong fractional coefficients, kailangan it should be in integer. Multiply natin ng LCD na 5. Kaya ang sagot natin ay 5 times y over 1 is 5y. Then minus 5 times 3 is 15 divided 1 is 15. Equal to 5 times negative 3 divided 5 is negative 3x. Then 5 times negative 6 is negative 30 divided 5 is negative 6. Ngayon itong equation na ito ay dapat slope intercept form, pwede standard form, depende sa hinihingi ng tanong. Ang sabi lamang dito, find the equation of the line which contains the points and is parallel to. So hindi naman sinabi kung anong klase naka-slope intercept form ba, naka-standard form ba, o naka-general form ba. So kung gawin natin sagot na slope point form, so ilipat natin yung negative 15. So that is 5y is equal to negative 3x minus 6 plus 15. So, divide by sides both 5. So, diretso ko na, y is equal to negative 3 divided by 5. So, negative 3 over 5x kasi nag-divide tayo ng 5 sa kabila. Okay? Negative 6 plus 5 is 9 divided 5 is 9 over 5. Okay? Ganun po yung equation. Kung ito naman ay standard form, ang sagot ay lipat mo lang yung negative 3x. So, 3x plus 5y, okay, equals negative 6 plus 9 is, negative 6 plus 15 is 9. So, ibig sabihin, dahil ito siya, so ibig sabihin, yung ang equation na kung saan parallel dito at dumaan sa point na negative 2, 3 o kasama ang point na negative 2, 3, ang sagot natin ay 3x plus 5y equals 9. Okay? O ganun po, kapag parallel. Next. Perpendicular. Pag perpendicular naman po ay ang dalawang equation ay mayroong negative reciprocal yung slope. So ito. Kung slope nito ay, let's say ito, ang slope nito ay lipat mo lang to, no? Y is equal to, lipat mo to, magiging x plus 3. So sa y dapat nalipat yung negative x kaya positive, dapat mawala yung 3 divide both sides by 3 kaya over 3. So that is y is equal to 1/3 x plus 3 over 3 which is equivalent to 1, no? So ang slope mo ay 1/3. So kung ang slope mo ay 1/3, totoo na 1/3 ang slope ng blue kasi positive siya. Ang slope nitong pula, dahil perpendicular sila, kapag perpendicular sila, it forms a right angle. So, two lines are perpendicular if they intersect and form a right angle. So, mostly, kapag ka right angle, may small box dyan. So, dapat, ang slope nito, dahil perpendicular sila, yung negative reciprocal nito. So, ang reciprocal ng 1/3 ay 3 over 1 or 3. So, negative reciprocal dahil positive, i-negative pa natin siya. Kaya kung ang tanong dito ay find the line which goes through and is perpendicular to this. So, ibig sabihin, dahil alam na natin ngayon yung kanyang slope na 1/3, kukunin natin yung negative reciprocal niya kasi ang dalawang linya na perpendicular, ang kanilang slope ay negative reciprocal. So, halimbawa, kung ang slope nito ay 5, ang negative reciprocal ng 5 ay negative 1/5. Kunwari ay negative 5 yan, ang negative reciprocal nito ay 1/5. Yun, opposite lang. Kung positive, negative. Kung negative, positive. Tapos, ang reciprocal
Kino-convert mo lang. Kung 5/3 yan, baliktarin mo lang. Yung numerator magiging denominator at ang denominator magiging numerator. So nakuha na natin na ang slope nito ay 1/3. So dahil dyan, kailangan natin na gumawa ng equation ng line na perpendicular. So kung perpendicular sila, ulitin ko, they have a negative reciprocal slope. So, para mabuo yung equation, ito lang ulit ang gagawin natin. Ano yun? Y is minus y sub 1 is equal to m times x minus x sub 1. So, y minus, ito yung point natin, ito yung first coordinate is our x sub 1 and the second coordinate is our y sub 1. So, y minus negative 5, so magiging plus 5 na siya, is equal to m. So, dahil gagawa tayo ng equation na line na perpendicular dito, alam natin ang slope nito ay 1/3. So, kukunin na natin yung kanyang negative reciprocal, which is negative 3. Times x minus x sub 1 mo ay 2. So, magiging y plus 5 is equal to negative 3 times x is negative 3x. Negative 3x, negative 2 is negative plus 6. Okay, so kung standard form yan, dapat nakaganito siya, ilipat natin ng negative 3x. So, 3x. Y try dito, so nandito yung y kasi para pareho sila, so y. So, dahil lang 3x ay positive na, lipat dito, equals, yung 6 dito, ilipat mo yung 5, so 6 minus 5, 1. Kaya ito siya yung equation that contains 2.2 comma negative 5 that is perpendicular to the line 3y minus 7x equals 2. Alright? Okay. So, 1/3. So, the reciprocal of 1/3, okay, is negative 3. Kaya yun po yun. Okay? So, okay na tayo dyan. Next, this is angle formed by the intersecting lines. So, ano ba yung intersecting lines? So, alam natin na gaano man kaliit ang isang triangle, ang total angle o ang sum ng angles ng isang triangle is 180. So, ano mang itsura ng triangle? It could be a right triangle or it could be an oblique triangle. Ano ba pag sinabing oblique triangle? Ang isang oblique triangle ay triangle na walang right angle. So, ang triangle na walang right angle ay tinatawag nating oblique triangle. Ano ba yung mga oblique triangle? Pwedeng obtuse triangle. Obtuse triangle, acute triangle. Kasi wala silang right triangle, wala silang right angle. So, di ba, may kinds of triangle according to angles. Yung according to angles, meron tayong acute triangle, merong right triangle, merong obtuse triangle. These are kinds of triangle according to angle. So, acute, obtuse, and right. So, ang right triangle siya. Yung obtuse at saka yung acute ay walang right angle. Kaya, ang angle o yung triangle na walang right angle ay tinatawag nating oblique triangle. Gaano man kalaki o kaliit, basta pag pinagsama, ang total ng sum ng angles ng triangle, 180 yun. Okay? 180 palagi yun. At alam natin na sa triangle postulate ng grade 8 kayo that the measure of the exterior angle here, if this is triangle, okay, and this is an exterior angle here, note that the sum of the two remote interior angle of a triangle is equal to the exterior angle. Ano ibig sabihin nun? Para maintindihan natin, ulitin ko. If two lines which are not perpendicular intersect at a point, ito two lines, di ba? Hindi sila perpendicular. So, yung dalawang linya nag-intersect at hindi nabuo yung right angle, kaya hindi sila perpendicular. Neither line is vertical, then we can use geometry and trigonometry to determine the angles formed by the intersection of the lines. See figure 17. Since theta sub 2, ito yung theta sub 2,
Okay? Since theta sub 2 is an exterior angle of a triangle ABC, so let's say pangalan natin ito triangle ABC, this is an exterior angle because an exterior angle is an angle outside the triangle. So exterior yung tawag. Yung theta at saka Q1 at saka ito ay interior angles. So kapag yung angle theta plus theta sub 1 at itong unknown angle, pag pinag-add natin, laging 180 ito. At lagi niyong tandaan na ang sukat ng Q2 ay pinagsamang sum ni Q at saka Q1. Halimbawa, maglalagay ako dito para maintindihan niyo. Okay. Ayan. So ito siya yung exterior angle. So alam naman natin na yung angle, yung side opposite to a greater angle has the largest side. So kung itong angle na to, yung opposite side niya, ito mas mahaba. Ito yung angle na to, yung opposite side niya, ito. So ang may maliit na angle, dapat yung opposite side niya mas maliit. No? So dapat ito may mas malaki. So dahil obtuse ito, so sobra to siya sa 90 degrees. No? Sobra to siya sa 90 degrees. Kasi obtuse na siya, di ba? Sabihin na natin ito ay 70. Okay, 70 yan. Ito sabihin na natin na 10. Okay? 10. So, 70 plus 10, okay? Yung sum nitong 70 plus 10 ay equal dito sa exterior angle. So, 70 plus 10, dapat ito ay 80 degrees. Tama? 80 degrees niyan. Ngayon, alam din natin na kapag i-add natin itong angle na to at saka ito, 70 plus 10 at saka ito, alam natin na buong to ay 180. Diba? 180 yan. Gaano makaliit o kalaki ang triangle mo? Pag pinagsama-sama yun, 180 yun. Siguro tinuro naman sa teacher nyo na nagupit-gupit kayo nito. Pag ginupit-gupit mo yung mga angle na yan at pinagdugtong-dugtong, makabuo ka ng ganitong itsura. Kaya 180 yan. Diba? 180. Kasi ang buong bilog 360. So kapag pinutol mo to at pinutol mo tong bahaging to at pinagdidikit-dikit, mabubuo yung ganyan. Kaya 180 yan. So, sana napakita yan sa inyo nang kayo ay junior high school. So, 70 plus 10, pag i-add natin ay 80. So, lumalabas, ito ay 100. No? Para ang total 180. Sabihin ko sa inyo, na gaano makaliit o kalaki basta triangle yan. Pag pinagsama mo lahat ng sum ng angles ng triangle, 180. At totoo din na kung nakikita ninyo sa screen, na kapag itong 80 at saka 100, pag in-add natin, 180 siya kasi nabuo yung straight angle. So, alam din natin na ang 100 saka 80 ay adjacent angles kasi they have a common side. At the same time, they are linear pair kasi pag pinag-add mo, 180. So, yan po yung ibig sabihin nito. No? O, sana na naintindihan nyo na sa visual illustration ko. So, ibig sabihin, ulit, no? Ulitin ko dito, no? 100 ito. Okay, so sabi natin kanina, ito ay 70, ito ay 10. Okay, ngayon, bakit kung inulit siya? So alam na natin na 80 ito, di ba? O, sabi dito, kung ang Q2 ay Q1 plus theta, di ba ito Q2? So yung theta 2, theta or angle theta sub 2, ang angle theta sub 2 ay pinag-add yung theta at saka yung Q1. So, angle theta plus angle theta sub 1. Tama? Kasi 80 nga to, di ba? Pinag-add natin to. So, ibig sabihin, yung Q2 mo, itong Q2 mo, ito yun, ang sukat niyan ay pinagsamang Q, theta, angle theta at saka theta sub 1. So, kita naman ninyo, di ba? 70 plus 10, 100, pinagsama. Okay? So ngayon, kung isosolve natin yung theta natin, kung halimbawa ito, di ba nakita natin na Q2 o theta 2 or theta sub 2 is equal to theta plus angle theta sub 1. So kung isosolve natin yung theta, ito, di ba, yung angle theta, siyempre para makuha natin yung angle theta, di ba, ilipat lang natin yung angle theta sub 1. So, Q2 minus theta sub 1. O, theta sub 2 minus theta sub 1. Kaya ito po yung nagiging formula niya. Okay?
So, nakita nyo yan, ano? Kasi na-derive natin ng maayos. Okay. Next. So, ibig sabihin yung tangent theta mo, ito yung tangent theta. Okay. So, tangent theta is Q2. Di ba ano to? Yung theta natin kanina, di ba ito na siya? Ito yon. Naglagay tayo ng tangent po sa left side at sa right side. So, tangent theta. Tapos ito, nilagyan natin kaya in-include siya ng parenthesis. Kaya tangent theta siya. Okay? Then, if you're going to distribute here, tangent theta 2, and then tangent theta sub 1, all over 1 plus tangent theta 2, tangent theta 1. In general, ito ang magiging formula natin. Okay? So, slope, slope, di ba pag sinabi natin tangent is opposite over adjacent, which represents the slope? Di ba? Yung tangent nakita naman niyo kanina na slope siya. So, slope 2 minus slope 1 over 1 plus slope 2 times slope 1. Okay. Yan po yung ating formula. Okay. So, let's proceed now to the topic for this week. About function. So, function. I-share screen ako ulit. Lesson, makinig po tayo about functions. Alam ko, paborito niyo itong functions kasi sa senior high school may topic ng function. Sa senior high school, nagbigay niyan sa introduction about function. Meron tayong piecewise function, meron tayong linear function, quadratic function, polynomial function, rational function, exponential function, logarithmic function, and other special functions like radical function, absolute value function, absolute, tapos absolute value function, stepwise function, mayroon ding trigonometric function. So, yan ay mga pinag-aralan ng grade 11. Okay, start tayo. Mayroong greatest integer function or also known as step function. Here we go. Kinig po tayo. So kung may mga queries kayo during weekdays, medyo hindi ko kayo ma-entertain kasi marami pong ginagawa yung teacher. Alam niyo naman yun. So, kung may tanong kayo dito sa online class nyo, itatanong. Sir, yung prelim quiz po, nasagutan po na po. Paano po yun? I-send na lang po sa inyo, sir. Saan ka sumagot ng prelim quiz? Yung calculus po, sir. Saan? Sa LMS? Opo, yung 1 lang po. O, doon na yun, automatic yun. Doon ka na nun, wala ka nang ibang gagawin. Doon na lang yung naka-record. Doon na lang po, sir. Thank you po. Oo. So, LMS yun, okay. So, functions and their graphs. Please, Arjun, please read. Function and their graphs. When you prepare for calculus, you learn to manipulate function by adding, subtracting, multiplying, and dividing them, as well as calculating function of function composition. In calculus, we will still be dealing with function and their applications. We will create new function by operating on old ones. We will derive information from the graph of the function and from the derived function. We will find ways to describe the point-by-point behavior of function as well as their behavior.
close to some points and also over entire intervals. We will find tangent line to graph of function and areas between graphs of function, and of course we will see how these ideas can be used in variety of fields. Thank you so much, Arjun. Ano? Galing. Thank you, Arjun J. So, this section and the next one are a review of information and procedures you should already know about functions before we begin calculus. So, what is a function? Define a function. A function from a set X to set Y is a rule for assigning to each element of the set X as a single element of the set Y. A function assigns a unique exactly one output element in the set Y to each input element from the set X. So, medyo pag mahaba yung definition, medyo hindi nyo maintindihan. Gawin natin maiksi, no? Para madali nyo maintindihan. What is function? Okay, gawin natin easy. Function means each x paired with 1y, period. Okay? So, pag sinabing function, each x paired with 1y. There are several ways to present function. It could be in the form of set of ordered pairs. Okay? Set of ordered pairs. Ano ba yung ordered pairs? Halimbawa, meron tayong 2, 5, 3, 4. Okay? So, we represent relation using ordered pair within tables. No? Tables. So, kung tables, meron tayo dito, gagawa tayo ng table. Ito yung X. Ito yung Y. Na kung saan, kung ang X mo ay 2, ang Y mo ay 5. Kung ang X mo ay 3, ang Y mo ay, sabihin natin 4 yan. 4. Okay? So, we present relation using set of ordered pairs, table. We can also use mapping diagram. Ano ba yung mapping? Sa mapping diagram, para makita ninyo, no? Mapping diagram. Ano ba yung tsura ng mapping? So, meron kang X below, meron kang Y below, nilalagay mo dito yung 2, inaris mo kay 5. No? Pagtatapatin lang po, sir. O, patatapatin lang. Yung 5, itatapat mo kay, dito ako magpagsulat dito. 5, itatapat mo si 5 kay 4. Okay, may 5 ka dyan. Sa loob yan yung 5. Hindi ko masulat kasi mayroong nakaharap. Okay? Yan yung mapping. Yung arrow, pwede ding arrow diagram. Pag arrow diagram, syempre, gumagamit ka ng arrow. Ito yung X, ito yung Y. So, 2, naka-arrow, papunta kay 5. At 5, papunta kay 4. Yan, arrow diagram. We can also represent function using graph. Example, itong graph. Okay? We can represent function using graph. We can also represent function using equation. Let's say y equals 2x plus 5. Okay? And we can also represent function using problem. No? So, meaning to say, we can represent relation using ordered pairs, table of values, mapping diagram, arrow diagram, no? Ito. Graph, or equation, or problem. So, there are several ways to represent function. Now, may binanggit akong relation. Tandaan nyo na ang lahat ng function ay relation, pero hindi lahat ng relation ay function. So, halimbawa, set A, ang ating relation ay 2, tapos 5, 3, tapos 4, 6,
tapos 10. Is this a relation? Yes, kasi lahat na ito ay mga relation. Pag sinabi natin relation, it is a set of ordered pairs x, y, no? Which x is associated with y element. Now, paano natin malaman kung ang itong relation ay function? Sabi natin, pag sinabi natin function, hx paired with 1y. So, kung ang function mo, ang relation mo ay naka-set of ordered pairs, titingnan mo lang kung may parehong first element or may parehong x-coordinate. So, kung napapansin nyo, ang x-coordinate natin ay 2, 3, 6. Walang pareho. Kaya siya ay function. Okay? So, halimbawa, mayroon ka ditong set B. May nakita kang halimbawa 5, 10, tapos 5, 20. So, kapag pinatanong sa iyo ay kung function to siya o hindi, may nakita ka na same element sa x. Automatic, not function. Okay? Not function. Now, paano natin i-display kung function or not function? So, using sa arrow diagram, so may x tayo at meron tayong y. Sige, pakita ko lang kung anong ibig sabihin ng function. So, y. Okay? So, si x, 2. Pinartner kay 5. Okay? Si 3. Pinartner kay 4. Tapos si 6. Pinartner kay 10. So, pag sinabi natin function, each x paired with 1y. So, si 2, pinares kay 5, wala nang iba pa. Okay? Si 3, pinares kay 4, wala nang iba pa. 6 pinaris kay 10, wala nang iba pa, kaya siya ay function. Kaya nga function ito, no? Function. So, kung naka-table of values to, titingnan nyo lang kung may pareho sa x column. Halimbawa, function to siya. Halimbawa, ginawa ko siyang table. Titingnan nyo lang kung may pareho sa first coordinate. No? Or sa x. Kapag may pareho sa x, not function agad kapag naka-table of values. Ngayon, kapag naka-ordered pair, not function agad kapag may parehong first coordinate. So, ito totoo function kasi hx paired with 1y. So, kung hindi mo maintindihan, pwede kang mag-draw ng mapping diagram para makita mo. Halimbawa, yung B. No? Yung B, set B. X, y. Yung 5, pinaris kay 10. Pinaris kay 10. No? Yung 5, pinaris din kay 20. Dahil nag-appear si 5 once, pwede na natin burahin yung isang 5. Okay, burahin na natin yung isang 5. So mag-a-arrow tayo papunta kay 20. Ito. Now, tingnan natin kung function siya o hindi. hx paired with 1y. Si x, pinaris kay 10, pinaris pa kay 20. Kaya siya not function kasi pag sinabing function, hx paired with 1y. So, not function siya. Ngayon, halimbawa, Sir Josh, paano kapag set C, ang nangyari ay iba-iba pero pareho ng y. Halimbawa, 3, 10. 4, 10. 5, 10. Function, hindi. Function. Kasi, pag ordered pair, titingnan natin kung may pareho ng x, not function. Hindi naman pareho yung x nila eh. 3, 4, saka 5, wala namang pareho, kaya function to. Now, illustrate natin gamit yung arrow diagram para makita. X, Y. X natin ay 3, pinaris kay 10. No? Si 4, pinaris din kay 10. Si 5, pinaris din kay 10. Ibalikan natin yung function. Ano bang ibig sabihin? Each x paired with 1y. Si x pinaris sa isang y lang. So si 3, pinaris kay 10. Wala nang iba pang numero, pinaris kay 3, maliban kay 10. Okay lang. Si 4, pinaris kay 10. Wala nang iba pa. So pwede. 5, pinaris kay 10. Wala nang iba pa. So pwede. Kaya ito ay function. Okay? So, ibig sabihin, ang relation natin ay may iba't ibang klase. Ito siya ay tinatawag natin na many-to-one relation. Many
many-to-one relation. Okay? So, ang many-to-one relation ay function. Tandaan mo yan. Okay? Many-to-one relation ay function kasi each x paired with one y. Ito siya, every element in x has a corresponding unique element in y. So this is an example of one-to-one function. One-to-one. So ang one-to-one relation ay function. Okay? So ang many-to-one function, ang one-to-one function, ito yung next table natin, 5 pinares kay 10, 5 pinares kay 20. This is what we call one-to-many relation. At ang one-to-many relation ay not function. So one-to-many kasi 5 pinares kay 10, pinares kay 20. So one-to-many. So ibig sabihin sa relation, ang function lang ay one-to-one at saka many-to-one. So dapat klaro sa inyo pag sinabi natin function. Ulit, pag sinabing function, each x paired with 1y. Tapos. Now, dito tayo. The rule which defines a function is often given by an equation, but it could also be given in words or graphically or by a table of values. So ayan, binanggit ko na kanina na ang functions can be displayed or can be represented by, ayun, the rule which defines a function is often given by equation. Na halimbawa, y is equal to mx plus b. Diba ang graph nito ay linear? So kung mayroon kang equation na y is equals to 2x plus 3, alam natin ang slope nito ay positive, kaya ganun ang itsura niya. So ang linear function, ito ay linear, at ang graph ng linear ay function. Okay? Function siya. Next, pwede equation, but it could also be given in words or graphically. So pwedeng may graph, ganyan. I-determine natin kung function yung graph o hindi. Ganyan. In practice, functions are given in all these ways and we will use all of them in this book. So dito, naka-equation, naka-graph, sabi ko naka-ordered pair, pwede, naka-table of values, pwede, naka-mapping, pwede, naka-arrow, pwede, naka-problem solving, pwede. So these are the several ways to present or display function. Now, please read. Please tap the hand icon if you want to read. Let us check kung sino ang magre-recite. Pakibasa. Yes, Ramer. Paulo Akin, please read. Thank you. In the definition of function, the x set of all input is called domain of the function. The set y of all output produced from this input is called of range of the function. Two different inputs, elements in the domain, can be assigned to the same output, an element in the range. But one input cannot lead to two. But one input cannot lead to two different output. Alright. Okay. So, halimbawa, paano natin masabi dito? In the definition of a function, the set x of all inputs is called the domain of the function. The set y of all output produced from these inputs is called the range of the function. Two different inputs elements in the domain can be assigned to same output, an element in the range, but one input cannot lead to two different outputs. Okay. So, sabi dito, pag sinabi nating function, two different inputs, elements in the domain can be assigned to same output. Same yung output nila. Okay? So, magkaiba yung pinasok mo, pareho ang kanilang output. Okay? Yung input natin is x, yung output natin is y. And element in the range, but one input cannot lead to different outputs. Halimbawa, 2 ang x mo, tapos output mo 5 sa y, at saka 10. Kaya dito siya function. Kasi as you input x, you produces two different outputs y. So, kaya siya ay not function. So, pwede na magkaiba ang input pero same output. Pwedeng 2 at saka 5, they produce same number 10. Pwede. Now, bigay natin sa sitwasyon. Okay, sa sitwasyon. No? Halimbawa, pag sa grain, pag palay, ipinasok mo sa, ano tawag nito, palay,
mayroon yung tinatawag na mag-change siya para lumabas bigas, di ba? Palay, pagka pinasok mo yun sa machine na ginagamit para matanggal yung kanyang balot, nagiging bigas. Hindi pwede na nagpasok ka ng palay, ang lalabas ay asin. Hindi pwede yun. Yeah? Okay. So, yan ay function. No? Dapat is input, unique output. Or pwede magkaiba yung pinasok pero isang kinalabasan. Halimbawa sa sitwasyon ito, halimbawa, di ba, yung baboy, pinagiling mo, baboy, okay? At saka yung, kasi gusto mo gumawa ng lumpia, no? Baboy at saka, ano tawag nito? Yung kulay dilaw. Tawag niya, nilalagay sa lumpia. Giniling siya. Yung baboy at saka ano yun, yung kulay dilaw, orange pa yun. Ano Carrots? Nilalagay. Carrots ba yun? Carrots. Yan, carrots. Tama. Mahirap pumasok sa utak ko. Puno yung utak ko. So, kung pinak mo yung baboy at saka yung carrots kasi gagawa ka ng lumpia. No? Okay. Lahat sila gagamitin mong lumpia. Tama? Pareho sila. Labas nila ay parehong nag-cake. Okay? So, magkaiba sila pero ang output nila pareho silang nagiging dalawa. Okay? Now, para maintindihan natin, halimbawa ganito. I is equal to x squared. Yan. So, yung y natin, mas maganda na kapag sa function, pinapalitan natin siya as f of x. Ibig sabihin, the value of f at x. Ibig sabihin niya, ang basa dyan ay f of x. So, ibig sabihin, pwede natin ito siyang isulat sa f as a function of x. Bakit siya function ng x? Kasi, kung ang x mo ay 1, halimbawa dito, okay? Ito yung x, ito yung f of x. No? Ang equation natin ay x squared, y equals x squared. So, that's why f of x is a function of x. So, kasi yung x mo, kung ang x mo ay 1, ang y mo ay 1. Tama? Kung ang x mo ay 2, palitan mo ito ng 2, ang y mo ay 4. Kung ang x mo ay 3, no? Pag ipasok mo yung 3 sa dito, palit mo yung 3, ang y mo is 9. Kasi kaya nga, ang ibig sabihin, the function of f at x, let's say for example, the value of f at x equals 1 is 1. The value of f at x equals 2 is 4. So, ibig sabihin, f is a function of x. So, lumalabas na si x is the independent variable and y is the dependent variable. Kasi ang y mo nakadepende sa value ng x mo. Ngayon, sabi nito, pwede magkaibang input pero parehong output. Halimbawa, nang nag-input tayo ng 2 sa x, so y is equal to x squared. So, kung 2 ang in-input natin, o 2, ilagay natin 2, ang output niya is 4. Tama? Kung negative 2 ang ipapalit natin kay x, negative 2, negative 2 squared is also 4. So they have different inputs but they have the same output. Kaya function pa rin. Kasi bakit? Nagiging many to 1 siya at ang many to 1 ay function kasi each x paired with 1 y din. So si 2 pinares kay 4, isang y lang yun. Si negative 2 pinares kay 4, walang iba, function siya. Alright? Sana na-illustrate ko ng maayos. Next, function machines. Please read, volunteer. Ako na. Function are abstract structures, but sometimes it is easier to think of them in a more concrete way. Kaya pinakita ko sa inyo kasi abstract yun eh. Gusto nyo may nakikita kayo. One way is to imagine that a function is a special purpose computer, a machine which concepts inputs, does something to those inputs according to the defining rule and produces an outputs. So, kailangan nyo ito sa course nyo kasi meron kayong programming. No? The output is the value of the function for the given input value. If the defining rule for a function is f is multiplying the input by itself, if input is equal to input, then figure 1 shows the results of putting the input x5
AC plus 3 and x plus h into the function machine f. So tingnan nyo to. This is our function machine f. Ang rule natin ay as we input x, we multiply that number to itself. So if we input x, if our x is x, if pinasok natin yung x, pag i-square natin, x squared siya. Kung ang function ng machine natin ay sin-square yung pinapasok, so 5, pag pinasok mo yung 5, nandito na siya sa function machine, at ang alam ng function machine natin, kasi ang function ng function machine natin ay naka-x squared siya eh. So kung ang x, pinasok mo yung 5, ang lalabas ay 25. So this is the input, and this is the output. So if you input c plus 3 sa function machine natin, ang ginagawa ng machine natin ay square siya. Kaya itong kinalabasan. So yung x element natin, lahat ng x values ito, x, 2.5, x plus 8, are what we call the domain of the function. At lahat naman ng y possible values are what we call the range of a given function. So mostly, pag sinabi natin domain, sinusulat natin domain at nililista natin kung ano yung mga elements sa domain. Ano yung x? Ano pa? 2.5? Ano pa? X plus h. Ito yung domain ng ating function. Ano naman yung range denoted by r? Ano yun? X squared, comma, 6.25, comma, and the square of x plus h. Yun yung ating range. So pag sinabing domain, these are all the possible values of x that will make the function defined, and the range also are the all possible values of y. So let's have the practice here. If we have a function machine g, whose rule is divide 3 by the input and add 1, ito siya. Ito yung function natin. So ang function natin ay g of x is equal to 3 over x plus 1. Now, what output we get from the input x? So ito siya, ang tinatawag natin ay evaluating function. So kung itong function natin lumalabas, gawa natin dito. Okay. Gawa tayo ng table of values para madali nyo maintindihan. Okay. So if we input, this is input x, and this is the output g of x. So ang function natin na g of x ay 3 over x plus 1. Pag i-input natin yung x sa function, si x palitan natin ng x, 3x plus 1 siya. Okay? So if x is x, so we input x sa given function, 3 over x plus 1 dito. Okay, 3 over x plus 1. Yan yung output niya. Kung i-input naman natin 5, so si x palitan lang natin ng 5. So magiging, kung kinompute mo yan, ay g of 5. Kung napapansin nyo, si x palitan ng 5. So yung mga x dito palitan mo din 5. 3 over 5 plus 1. Ano ba yung 3 over 5 plus 1? Ito 1 to siya. So ang 1, pwede mo siya gawing 5 over 5. So 5 over 5 yung 1 din yun para sila ay magiging similar fractions. So we rename 1 as 5 over 5. So this is 8 over 5. So ibig sabihin, if we input 5, the output is 8 over 5. Yun. Same with C plus 3. So i-input na natin si C plus 3 and ganoon din si C plus H. Function defined. If the domain consists of all collection of real numbers, perhaps all real numbers, and the range is collection of real numbers, then the function is called numerical function. The rule for numerical function can be given in several ways, but it is usually written as a formula. If the rule of a numerical function f is the output, is the input number multiplied by itself, then we could write the rule as f of x is equal to x times x or x squared. The use of an x to represent the input is simply a matter of convenience and custom. We could also represent the same function by f of a. Pwede rin naman a, kung depende sa anong letter, no? Such that f is an element of number or number squared, or f input is equal to the square of input. So for example here, for the function f defined by f of x is equal to x squared, we have f of 3. Kapag f of 3, si x palitan na natin ng 3. So 3, 3, 3. So magiging 3 squared minus 3. 3 squared is 9 minus 3 is 6. So therefore, f of 3 is 6. So ibig sabihin, ito yung function natin. Tapos pag in-evaluate natin f of 3, palitan na natin si x ng 3.
Kung f of 5 naman computin natin, si x palitan na natin ng 5, kaya 5 squared minus 5 is negative 25. And f of negative 2, si x palitan na negative 2. Parang gumagawa lang tayo ng tinatawag nating evaluating functions. So, ganun lang po ang pag-compute. Next. So, ito, kayo nang gagawa nito, no? So, halimbawa, ito yung function natin. G of t is equal to, pakita na lang natin, t squared minus 5t. So, evaluate natin g of 1. So, ibig sabihin, si t, palitan natin ng g of 1. O, palitan mo lang ng 1. Is equal to si t, palitan ng 1 squared minus 5. Si t, palitan ng 1. So, 1 squared is 1 minus 5. Okay? So, therefore, g of 1 is equal to negative 4. Ayan. Okay, ito siya. No? So, ito yung mga examples para sa g of 1, sa g of w plus 3, and so on. No? I-explore nyo yan, ha? Okay. Algebraic manipulation lang yan. Now, dito tayo sa graph ng sine function. The graph of a numerical function f consists of a plot of ordered pairs xy, where x is the domain of f, and y equals f of x. A table of values of numerical function consists of a list of sum of the ordered pairs x, y, where y is equals to f of x. Figure shown on a graph is a graph of a sine function from the interval x is greater than or equal to negative 4 but less than or equal to 9. So pag binasa natin itong mga kapatid, ang basa dyan ay tama na si x malaki kay negative 4, di ba? So x is greater than or equal to 4, greater than or equal to 4. Tama? Si x naman talaga is greater than or equal to 4. But si x natin, x is greater than or equal to 4, but x is less than or equal to 9. Or equal to 9. Ayan. Yan po yung basa, ha? Kasi may mga kata kung hindi marunong magbasa nito. Okay? So, totoo naman si x mas mataas kay 4 kasi di ba nga, kung sino ang kakainin ni Pacman ay siyang malaki. No? Turo ko yan sa inyo last time. No? So, 4 is greater than 3. Ito, 7 is less than 10. So, ilagay mo yung dalawang kamay sa baywang, yung kanang kamay greater than, yung kaliwang kamay less than. So, gusto talaga lagi ni Pacman kakainin yung malaki. No? So, ito ay greater than, ito symbol ng less than. Kasi mas malaki si 10. So, pag binasa mo to, mas malaki si x kaysa kay 4, pero si x mas mababa or equal kay 9. So, ang basa mo dyan, x is greater than or equal to. Bakit may equal to? Kasi may equal sign to. Ang basa niyan kasi ito ay, di ba ito ay less than? Less than or equal to. Equal to. Kasi ang ibig sabihin niyan ay less than or equal to. Pinag-isa natin, nagiging ganito na siya. So, x ay greater than or equal to negative 4, but x is less than or equal to negative 9. So, sana naintindihan natin yun, ha? Okay. So, base dito sa sine function, balikan natin. Alam ko na, pag-aralan nyo natin ng grade 9, kaya konting recall lang ito. So, kung mayroon tayong parent function ng sine na is equal to a sine dx. Ano ba yung a sine dx? Yung a, nagre-represent siya ng amplitude or the height of the graph. Diba? Kung naalala nyo, amplitude. Amplitude is the absolute value of a. Okay? So, kung mayroon dito, kung napapansin nyo, ang a natin dito ay 1. Okay? Kaya, itong 1, parang yung y sin x natin, pwede natin siyang masulat siya. Y is equal to 1 sin. Ang b natin wala tayong nakikita, kaya 1 din siya, pwede natin 1x yun, di ba? Okay. So, y equals 1 sin 1x, ay katumbas lang din naman ito. So, lumalabas ang a mo, yung amplitude ay 1. Kaya kung napapansin yung maximum point ng graph natin ay hindi siya lalagpas sa 1 at hindi din siya bababa sa 1.
Yan. Kasi yan yung amplitude niya. Okay? Ang height niya. Okay? So, dito, 1 ang height niya. Dito, pababa, 1 din yung height niya. Okay? So, kasi wala namang height na negative. So, yan yung, pag nag-graph kayo ng sine function, una, titingnan nyo yung maximum and minimum point. Ano naman yung function ng b? Okay? Since wala namang numero sa chapter ng sine, makukuha natin yung period. Okay? Alam natin na ang period is equal to 2 pi b. Okay? 2 pi b. Ano ba yung period? Yan yung complete cycle. Na kompleto yung cycle. So, halimbawa, dito. Kung dito ka nagsimula, ikot, isang cycle yan. No? Isang cycle. Pag bumaba ka ulit, naulit na to, halimbawa, imakyat ka dito, no? Ito, isang cycle natin. Nakikita natin na 2 pi over b ang cycle natin. Okay? So, ibig sabihin, ang b natin dito ay 1. Kaya ang cycle mo dyan ay 2 pi over b. 2 pi over b, where b mo ay 1, kaya 2 pi over b, 1 is 2 pi. So, ibig sabihin, yung isang ikot ay 2 pi. So, isang cycle ay 2 pi. Ngayon, nakikita natin, natutuon na 2 pi ang isang cycle. Kasi, tingnan nyo. Dito tayo mag-start sa 0, 0. Toink, 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 1. Isang cycle ito. Okay? Kasi, pagdating dito, pagdating dyan, makikita ninyo na panibagong cycle ulit. Panibagong cycle. Tingnan nyo, ipakita ko sa inyo. Bakit? Paano yon? Kasi kung dito ka mag-start, gagawa ka ng panibagong cycle. Yan. Kamukha na siya nito. Diba? Yan. Kaya isang cycle yan. Para makuha mo isang cycle, 2 pi over b. Kaya 2 pi over b, isang cycle natin ay 2 pi. Nakikita natin na mula dito, na isang cycle na kompleto siya. So, dito, may panibagong cycle dyan na kompleto yan. 1, 2, 3, up to infinity. So, yan yung function niya, no? Yung iba pa, wala pa. Yung phase shift, no? Yung sin sa kadi, wala pa dyan. Ngayon, pag i-graph natin, ang sabi dito ay sin x for negative 4 up to 9 lang. Okay? Less than or equal to 9 lang. From negative 4. Kung napapansin nyo, ang interval nito ay negative 2. Tapos pi, after ng pi ay 4. Ibig sabihin, after ng pi ay 4, diba? So, mula dito 4. Ayan. Dito tayo magsimula sa 4. At hanggang 9 lang. So, kung napapansin nyo, 8 ito. After ng 8, may kasunod pang 9. Kasi wala, puro even to, diba? Okay, ganyan siya. Okay, hanggang 9. So, dito lang tayo gagawa ng graph mula sa negative 4 lang daw hanggang 9. Paano ba ito nagkaroon ng ganitong graph? Okay? Yung 1 kasi, ibig sabihin natin, yung 1 represent yan ng 45 degrees. Tapos yung 2, 90 degrees. Yung 3, 135 degrees. Yung 4, 180. Okay, and wait ulit ito. Di ba 180 degrees yung pi? 180. Okay? Yung 2, ito ay 90. Yan, 90. So, divide natin into 4. Apat. So, pi, 4 ulit ito hanggang dito. Kaya siya 180 plus 4, 2 pi. So, paano natin siya in-graph? Alam natin, kung naalala nyo, no, dami kanil dapat mga concepts na naalala. Okay. Sige, ito shortcut. Alagay lang natin dito square root over 2. Okay, yan yung formula natin. So, dito ay 0 degree. Dito ay 45, 30, yung mga special angles. Dito ay 45. Dito ay 60 degrees. Dito ay 90 degrees. So, kung saan ang pag-inuusapan natin, meron tayong kamay. Yung kamay natin, ito yon 0, 30, 45, 60, 90. Kapag sin 0, baba lang natin to 0 degree yon. No? Kung 0 degree, yung left side na natira ng mga daliri, nagre-represent siya ng cosine or yung x. Yung sa kanan mo na mga daliri, ang nagre-represent siya ng sine o yung y. Since sine tayo, wala namang daliring natira sa kanan.
Kaya dahil walang natira, ilalagay natin dito sa square root over 2 ay 0. Okay? Kasi wala eh. Square root of 0 is 0. 0 divided by 0. Kaya kung 0 degree ka, yung sign mo, yung y mo 0, degree siya. Yan. Set ka muna mag-point. So, alam na rin natin yung amplitude, yung height ng function natin, ng sine function ay y. Okay? Ngayon, ito, kung pi is 1, 2, 3, 4, divide natin yung pi. So, ang kalahati ng pi is 90. So, kung 290. Kung 90, kamay natin ulit 0. Okay? 0, 30, 45, 60, 90. 90. So, ito yung 90, sine 90. Yung sa kaliwa, cosine. Yung sa kanan ay sine. So, ilang fingers ang sa sine? 1, 2, 3, 4. So, ang ilalagay natin ngayon sa square root natin ay 4 over 2. Alam natin na kapag 90 degrees, nandito siya sa 90 degrees, yung x and y natin dito, si x natin dito ay positive sa quadrant 1, negative, positive din si y. No? So, alam natin na kung 4 si x, okay, 4 si x, alam natin ang y ay yung sign, di ba y? So, alam natin na positive dito si y sa quadrant 1 at quadrant 2. Kasi negative si x dito, positive si y. So, yung sign, yung y, yung cosine siya, yung x. So, kung 90 degrees, alam na natin 0, 30, 45, 60, 90. Baba natin yung pang 90, may apat na daliri. So, this represents the sign. Ipapasok natin dito, 4. Ang square root ng 4 ay 2, 2 over 2 ay 1. So, ang gagamitin natin, alam na natin ang square root ng 4 ay positive, negative 2. So, dahil ang 90 degrees ay yung y ay nasa quadrant 1 at 2 ay positive, kaya ang gagamitin natin ay yung square root ng 4 ay positive 2. So, positive 2 divided 2 is 1. Kaya kung 90, this 90 represents 90, yung 2, ang y mo ay 1, kaya ito siya. Ayan. Next, kung 180, alam natin na yung reference angle, kung naalala nyo, another concept ito. Yung reference angle is the smallest positive angle between the x-axis and the terminal side. So, kung 90 degrees, di ba, ang 90 degrees, di ba, nandito yung angle na yon. So, ibig sabihin, yung angle, ito yung reference angle mo, okay? Ang terminal side mo, or repeating ray mo, ito yun. Kaya nabuo yung 180. So, pag sinabi natin kung yan yung angle mo, di ba yung angle is the smallest angle between the positive terminal side and the x-axis? So, ibig sabihin, sa 180, ang reference angle mo ay 0. So, kung 0 sine, 0 pa rin. Kaya 0 tayo dito. So, kung 180, 0 siya. Okay? Ngayon, kung ito ay 90 to, di ba? 90 to siya. So, kung 90, plus 180 hanggang dito, plus dito sa kabila, 270. So, kung sine 270, alam natin ang reference angle ay 90. Kaya negative dito. So, negative 10. Then, connect na natin. Okay? Yan. Yan yung complete cycle na buo na natin. So, ganun na mag-graph ng sine function. Next. Medyo laki na ng overtime ka, no? A function can be defined by a graph or by a table of values, and these types of definitions are common in applied fields. The outcome of an experiment will depend on the input, but the experiment may not know the rule for predicting outcome. Example here. Sige. Ito. Okay lang yan. Function yan, ano. Magbibigay tayo ng iba pa. Para mabilis tayo. Okay, katulad ito. Ibig sabihin, the length in meter is the function of, show the length of weights of thought and relates to several days. Okay, length, inches, weight. So, anong problem natin dito? Most people understand and interpret pictures more quickly than tables of data or equations. So, mas madali sa mga bata interpret kapag may mga pictures, no? Or may mga data o di kaya equations. So, if we have a function defined by a table or values or by equation, it is often useful and necessary to create a picture of the function and graph. So, halimbawa dito, ito in length shows the lengths and weights of trout caught and released during several days of fishing. It also shows a line which comes close to the plotted points. From the graph, you could estimate that 17 inches of trout would weigh slightly more than 1 pound. Okay? So, ibig sabihin,
nyo, as the value of as the length increases, the weight also increases. So there is a direct relationship. No? There's a positive relationship. No? As the value of your length increases, the value of the weight also increases. So there is a positive relationship. No? Direct variation. As the value of x increases, the value of y also increases. Same with this, as the value of length increases, the weight also increases. So this is represented using tables, and this is represented using graph. So tingnan natin, kung 13.5, ang weight ay 0.04. So alam natin ang 13.5 nandito banda, no? Lagpas. Kung ito ay 12, 13.5, ito siya, 0.04. Kung 14.5, 0.9. So kung 14.5 nandito, 0.09, hindi pa siya umabot, no? Ayan. Kung 15, 0.7. Ito yung ito yung 14 saka 0.09, hindi pa naman umabot. Kung 15, mas mababa sa 0.09, kaya ito yun. Yung 15.07. Kung 16 ang weight ay 0.09, ito siya. Okay? Next, kung nakikita natin kung 20.5 nandito, ang height niya ay 2.1, kaya ito siya. Next. Okay, next. Right, so okay na yan. Vertical line test. Saan ginagamit ang vertical line test? So vertical line test is used to determine if the graph represents a function or not. Example. Wait lang po medyo naghangang yung laptop ko. Vertical line test. Sa vertical line test, kapag may graph ka at nag-draw ka ng isang patayong linya, dapat yung linya na nag-draw mo ay intersect niya lang yung graph sa isang point. Function yon. Pero pag may hit sa isang point, not function siya. So a vertical line test is very useful to determine if the graph represents a function or not. Now, considering that there is a graph, you're going to draw a vertical line, yung patayong linya. Dapat yung patayong linya mo, tumama lang sa graph sa 1 point. Hindi pwedeng sobra sa 2 points. So, ipakita natin para maintindihan. Para sa mga visual learners, dapat makita ninyo na para masabi na function, dapat yung vertical line ay tumama lamang sa isang point. Okay? Ayan. So, halimbawa, mag-draw tayo. Ito yung graph. Kung napapansin nyo, meron tayong tinatawag na solid dot, dito, solid dot. Kasama siya sa solution. Sir, di po makita. Di po makita, sir. Okay, sige. Hindi siya naka-share screen. Wait lang. Thank you. Thank you for updating. Okay. Check natin ulit. Medyo naghang lang. Wait lang. Medyo naghang lang siya. Overtime na ako pero kailangan to Marami Hindi kaya sa 1 hour lang talaga. Kung iisipin ko na 1 hour lang talaga, isa-stop ko to. Okay. Tuturo naman ako hindi naman ako naglalaro Kaya kung hindi natin matapos, may dahilan naman ako siguro dahil wala naman ako sinasayang na oras. Pero nag-i-extend ako kasi ang dahilan ay para naman sa inyo. Gusto ko lang ma-deliver lahat ng lesson. Hindi naman pwedeng madaliin, no? Hindi naman lahat nakakasunod ng mabilisan. Okay, so huwag kayo mag-alala. Nagsisacrifice ako. Lahat naman ito ay para sa inyo, hindi naman ito para sa akin. Wait lang po, medyo mabagal lang siya. Hindi kasi talaga kaya yung calculus na 1 oras lang, tapos ituturo na dapat yan ay 3 hours. Kaso lang yun ang talaga, dahil meron naman kayong LMS, no? Yun ang dahilan, dahil meron kayong LMS na pwede nyo namang
pwedeng magamit as a way of learning the lesson. Pero iba pa rin siguro kung ako ay nagtuturo talaga kasi may matanungan kayo kung hindi nyo naintindihan. Wait lang ha, medyo naghang lang siya. Naghang lang. Dahil maraming nakabukas. Lang? Okay lang po. Okay lang po. Okay lang po. Actually, 12. Okay lang po. Sige. Next meeting na lang ulit tayo. Sa attendance, don't forget to attendance ha. Have a nice day. Ingat po. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you po, sir. Salamat, sir. Thank you, sir. Keep safe po, sir.